Since the beginning of time, man has strived to provide his home with light. At first, a fireplace in a cave was associated with comfort and safety. Then later on, people learned how to make torches, oil lamps, and eventually candles. Finally, the dawn of the electrical age gave us the light bulb, which is still used today, albeit with a few minor improvements. Despite all of its numerous advantages, a light bulb expends most of its own electrical power on heating itself, not an example of energy efficiency. The fluorescent light bulb has been suggested as an alternative. However, although it is more energy efficient, it also contains harmful substances which considerably complicate the conditions of its utilization. However, progress does not stand still, and the search for new sources of light continues. Идея создания компании AtomSvet, она, как все подобные идеи, появилась по воле Его Величества случая. У нас многопрофильный холдинг, и мы выполняли одну из проектных работ для помещений с очень тяжелыми и сложными условиями эксплуатации. И, по нашему мнению, ни один из существующих возможных источников света, лампы накаливания, естественно, там не могли применяться, а энергосберегающие лампы, будь то ртутные или натриевые, тоже не подходили под те условия эксплуатации, те требования, которые выдвигали заказчикам. Собственно, мы пришли к мнению, что нам необходимо разработать собственный светильник на основе светодиодов. It has never been easy to be a pioneer. AtomSvet LLC not only designed a lighting device construction from scratch, they also developed a power source scheme and optical and heat-removing systems from absolutely nothing. In addition, it was essential to achieve operational stability for lighting systems operating under extreme conditions. In order to tackle complex technical and scientific problems, AtomSvet LLC has set up its own R&D department and testing laboratory. This helped to avoid a large number of mistakes and reach an optimal level of LED lighting system performance as early as during the development of the first samples. Такой тяжелый и сложный старт этого проекта, он привел к тому, что на сегодняшний день мы гордимся созданным нами образцом. Отмечу, что AtomSvet, в принципе, это не только продукция, как светодиодный светильник, мы поставляем на предприятие нашим заказчикам комплексное решение. Фактически заказчик на выходе получает технико-экономическое обоснование перехода его предприятия с светильников, в которых используются традиционные источники света, на, соответственно, светодиодные светильники. По каждому определенному предприятию есть ряд оптимальных характеристик, которые мы просчитываем, предлагаем нашему клиенту то, что для него будет оптимально за приемлемые деньги и в сжатые сроки. AtomSvet lighting systems not only ensure electricity savings on account of their extremely high level of energy efficiency, they also free up to 75% of the capacity that enterprises use in their lighting. Для этого мы использовали самые яркие светодиоды с максимальной светоотдачей, которые сейчас существуют на рынке. Но это полбеды, то есть можно зачерпнуть полное ведро и донести только половину. Мы сумели также разработать оригинальную систему светораспределяющих линз, интегрированную в защитное стекло. И в результате снизили потери света при прохождении оптической системы в 2 раза по сравнению с существующими аналогами. То есть мы, по сути, применяя достаточно инновационную разработку в области оптики, формируем любые необходимые под заданные параметры световые потоки, световые пучки. И, соответственно, таким образом мы можем выполнить практически любые задачи по освещению. Во-вторых, разработано несколько видов креплений, которые позволяют их как подвешивать, так крепить на стену, на консоль, куда угодно. The aforementioned specifications show that the lighting systems possess a wide range of applications: housing and utilities facilities, highways and streets, warehouse and sports complexes, the oil refining and chemical industries, including premises located in extreme climates or severe environmental conditions, highly explosive areas, and low-voltage power supply networks. The high quality and reliability of LED lighting systems is certainly one of the main factors enabling their application in adverse operating environments. Надежность светильников определяется материалами, компонентами, схемотехническими решениями, которые у них используются. И эти современные материалы и компоненты накладывают свой отпечаток на применяемые технологии. Производство должно быть автоматизировано, должен быть минимизирован риск человеческой ошибки.
Taking into consideration these requirements, AtomSvet LLC has created an automated, state-of-the-art robotic production system. Разработать надежный и качественный светильник – это очень сложная техническая задача. Но еще более сложная задача – обеспечить эту надежность и качество в производстве. Для этого в нашей компании применяется многоэтапная система контроля качества. The first stage of production involves selecting the materials and components for manufacturing the lighting systems. They should meet the highest quality and reliability requirements. With the help of a specifically developed methodology, the second stage of production involves their inspection for compliance with established configurations and requirements. The third stage of production, which is one of the most complex stages, is dedicated to checking the quality of the products directly during the production process. At this stage, separate components and units are tested. The reliability of the finished device is examined at the final stage of production. We ensure the quality, reliability, and long service life of AtomSvet LED lighting systems by testing them for conformity to safety requirements and standards. Based on a daily operating time of 10 hours, the service life of the lighting system will exceed 13 years. The built-in engineering solution and physical stability are one of the key factors of such a long service life of our LED lighting systems in the extreme and severe conditions. Применение светодиодных технологий позволяет заложить в одном светильнике широчайший спектр использования. Ну, например, наши светильники способны работать в диапазоне температур от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия. То есть как в условиях крайнего севера, так и в условиях горячих производств, горячих цехов. AtomSvet LED lighting systems are not only resistant to extreme changes in temperatures. The power source's special design means they continue to work under conditions of power supply voltage fluctuations, with operating voltages ranging from between 150 volts to 265 volts. Yet another significant advantage is the vandal-proof properties of AtomSvet LED lighting systems, which are achieved by using an impact-resistant polycarbonate protective glass and creating the body using profiled aluminum. Moreover, the design of the lighting system incorporates a high degree of water resistance. В конструкцию светильника заложена степень защиты IP67, что подразумевает полную защиту от пыли и защиту от влаги. То есть наш светильник может быть даже ненадолго погружен в воду на глубину до 1 метра. Дополнительным преимуществом такой степени защиты является, что они не требуют обслуживания фактически в течение всего срока их эксплуатации. Соответственно, это снижение стоимости владения, что актуально, потому что большинство сейчас не задумываются о том, что купил светильник, его нужно обслуживать. Отсутствие необходимости их обслуживания в течение всего срока работы светильников – это не просто наша прихоть, а необходимость, которая позволяет потребителю экономить дополнительные средства. То есть он установил светильник, и у него отсутствуют затраты на его обслуживание. Не надо его мыть, не надо менять какие-то комплектующие. То есть можно повесить и забыть. An additional advantage of such a degree of protection is that it involves no lighting system maintenance for the whole duration of its service. Одной из уникальных особенностей светодиодных светильников, и именно наших светильников, является их экологичность. Мы не замечаем, но очень много энергосберегающих ламп просто выбрасывается в мусор, и они наносят колоссальный ущерб окружающей среде. Наши же светильники, они не содержат абсолютно никаких вредных веществ, могут перерабатываться достаточно просто, понятно. И на промышленных предприятиях схемы утилизации подобных вещей не требуют никаких отдельных вложений, получения каких-то лицензий, разрешений и так далее. AtomSvet LLC has developed cooperation algorithms that optimize a customer's expenditure during the process of switching over to LED lighting. We have developed effective financing schemes, such as crediting, leasing, and an energy service agreement, according to which an energy service company undertakes all expenditure for modernization of the lighting systems, while the payment made depends on the achieved level of the energy source saving.
However, sooner or later, even the longest service life comes to an end, and the question of the lighting system disposal emerges. Using up-to-date, energy-efficient, and environmentally friendly light sources opens up a new era of technology and writes the next chapter in the history of mankind's conquest of light. It is up to you and me to write this chapter. Intelligent use of energy sources is not a whim, but a concern for future generations, and this future is expected to be bright. AtomSvet, lighting economy.